we do is we call tracheostomy. So a surgeon can do a tracheostomy to again put a tube like this inside so that they can use drugs. So decision making skills. So tracheostomy is an emergency procedure. Tracheostomy in emergency room it is an emergency procedure. So otherwise normally In ambulances we don't do. In ambulances we do this. No, that's right. That is a very complicated procedure. Yes. There is other Tracheostomy can be done only in emergency rooms by trained people. We train all those people also. So moving on, we have another section. But for him, you are the one. Please remember that. So there are queries which will be posed by a patient. Please have that patience. Even if you cannot answer all his queries, even if you can pat him on his back and tell him everything will be all right, that is good enough. Because what happens in many cases, the first response is, the world has come off. So please don't give him that response. Give him a very positive response. I think positivity of a doctor takes care of half his ailment. The rest of the medical medicine comes later. But the first approach, an approach with a smile, an approach with a positivity, I think takes care of much of a health care than any other medication that is required. And how does a doctor approach a patient? That is very important. So as I told you, medicine, yes, is necessary. But the psychological treatment, I think, is more important than the medication. In most ailments, the psychological part of it, where you sort of give the confidence, the comfort that everything is going to be all right, becomes very critical. And this is something which I would really request doctors to please spare the time. As I told you, I know you are very busy persons, but please spare that 1 second to tell him things will be all right, it will be fine. Like I always tell the government also, the bureaucracy also, that 99 times when a person comes to you, he knows that you are not going to solve his problem. But just tell him, chooskuntanu, that's one thing that it has been done. So he knows that it is not done. But chooskuntanu and chepte chalu. He was Malla Reddy garu chepparu. Bombay lo floods vastadi, Chennai lo floods vastadi, కానీ Hyderabad బాగా కొట్టింది అమ్మాయి. Hyderabad వస్తేనే కదా. So, see, point is we should not turn a blind eye to anything. I think we should face facts as they are. Reality is what it is. That is what we should do. In fact, today when I was seeing the simulation center, my memory went back to almost 50 years back. I was just telling Dr. Reddy, I remember Dr. Govind Raju, the man who gave me my second life. I had an accident in 1971 at Nandyal, and I was thrown out of I was subsequently told, all this is what I have been told, like a film. It is sort of the rewind, and that's what I'm telling you is a rewind because I am not aware of what really happened. I was probably thrown out of the car. I was unconscious. I was brought to my sub-divisional hospital, and the police, being what it is, people are very, very sort of scared for police. I don't know for what reason. He left me on the veranda and went away. A prisoner who was coming for his treatment suddenly saw me and said, "ASP garu." Then people woke up and said, "Oh, the ASP was bleeding there." Then I was transported to Kurnool. I was unconscious for about 5 days. I went through all this treatment. All that there was shown in incidents. I do not know what was all there at that point of time. But here I am back in life. So I always think you are gods. Doctor is a God Almighty. And he's one person. Like for example, when you go to a temple or you go to a holy place, you cannot tell lies to the God at least. That's one place where you're really asking for what you want. So you have to speak a certain amount of truth. Whether it's pardon from a crime, pardon for something, you have to speak the truth. So also before doctors are one person with whom we have to share the truth. Only then the treatment will be proper. సేవ చేయడం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అది కూడా మన జీవికే గ్రూప్ చేయడం చాలా సంతోషం. ఏది ఏమైనా ఇది ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు, ఇంపార్టెంట్. ఒకటే సార్, డబ్బులున్న పిల్లలు, డబ్బులున్న వాళ్ళు ఎక్కడున్న వైద్యం చేసుకుంటారు. కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు, పేద ప్రజల కోసం దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్, జీవికే గారు, మీరు ఇక్కడ అవును సార్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి. నేను ఆల్రెడీ కట్టినా, 2 మెడికల్ కాలేజ్ కట్టినా, 1400 బెడెడ్ హాస్పిటల్ జీడిమెట్ల సూరారంలో నడిపిస్తున్నా, మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ అని పర్ఫెక్ట్గా పేరున పర్ఫెక్ట్గా రన్ చేస్తాను. దానికి తోడు ఈరోజు మెడికల్ హబ్ అంటే మన హైదరాబాద్. భారతదేశంలోనే టాప్ డాక్టర్స్ ఉన్నారంటే మన హైదరాబాద్. మన సోమరాజు గారు కానీ, మన నాగేశ్వరరావు రెడ్డి కానీ, సౌత్ ఇండియానే, సౌత్ ఏషియా కంట్రీస్లోనే మన టాప్ డాక్టర్స్. మన వీళ్ళు కాకర్ల సుబ్బారావు గారు కానీ, అట్లా చాలామంది డాక్టర్స్. వీళ్ళే బ్రాంచ్లు ఇండియాలో పెట్టిన వాళ్ళంతా కూడా మన బ్రాంచెస్. ఏషియన్ కానీ, కేర్ కానీ, యశోద కానీ, మన ఇది కిమ్స్ కానీ, ఇవన్నీ టాప్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా గ్లోబల్ కానీ ఇవన్నీ మన దగ్గరనే ఉన్నాయి. బయట బెంగళూరులో కానీ, కలకట్టాలో కానీ, బాంబేలో కానీ పెట్టిన డాక్టర్స్ అంతా కూడా మన డాక్టర్స్. మన హైదరాబాద్ చాలా పెద్ద హైదరాబాద్, పెద్ద సిటీ. మన హైదరాబాద్ ఎప్పుడు సేఫ్.
ఎంతసేపు అంటే సిటీ హైదరాబాద్. కాబట్టి ఫ్యూచర్ అంతా హైదరాబాద్. రాబోయే మనం అందరం కూడా కలిసి ఇట్లా సిమ్యులేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మనం ఇంకా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ మాకు మెడికల్ కాలేజీలకు చాలా అవసరం. మన స్టూడెంట్స్కి, మెడికల్ స్టూడెంట్స్కి ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్రైన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీతో తీసుకురావడం చాలా అవసరం. ఇంకా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ అందరం కూడా పర్ఫెక్ట్గా పేద ప్రజలకు వైద్యం అందించి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మీరు చూడండి, అంతకుముందు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోవాలంటే ఎంతో ఇబ్బందికరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు గత 5 సంవత్సరాల సంది కూడా మొత్తం బెడ్షీట్ల కాడికెళ్ళి, మంచాల కాడికెళ్ళి, ఎక్విప్మెంట్ కాడికెళ్ళి, బిల్డింగ్ల కాడికెళ్ళి మొత్తం మార్చేసాం. అన్ని రకాలు కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు పోటీగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీర్చిదిద్దిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్. కాబట్టి ఇంకా హైదరాబాద్ మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వైద్యం ఇప్పుడు కేసీఆర్ కిట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశాడు. ఆడబిడ్డ పుడితే ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా 1,00,000 కేసీఆర్ కిట్స్ పంపించండి. అంటే 1,00,000 డెలివరీస్ అనేవి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. అంతకుముందు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డెలివరీస్ కాకపో అంత. కానీ కొద్దిగా ముందల్లా సాటి మనిషికి దాన్ని అందించేటువంటి మెకానిజం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళకి అందించలేకపోతున్నదే ఇవాళ తపన. మనం ఇంకా రాకెట్ సైన్స్ యుగంలో కూడా, ఇంత కంప్యూటర్ యుగంలో కూడా ఈనాటికి ఎంత డిస్పారిటీస్ ఉన్నాయో, ఎంత అంతరాలు ఉన్నాయి ఈ సమాజంలో. ఈ శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోలేక ప్రాణాలు వదులుతున్న వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారో మనం చూస్తాం. ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విలువైంది, ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఇవాళ మానవ సంపదని, మనిషిని ఎంత గొప్పగా మనం భావిస్తామో, కానీ ఆ మనిషిని కాపాడుకునే క్రమంలో ఇవాళ మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందే కృష్ణరాజు గారు, మా GVK రెడ్డి గారు చెప్పారు. ఇంతకుముందు Education is very, very important. All our cadre are supposed to be valid certified instructors so that there will not be any skill acquisition at the right time and then there will not be any attrition. We have something Focus on both the things. those high frequencies. Do a vaginal examination and then found out how much centimeter is the cervix, where is the position of the. If it is the opposite, they have to feel the leg and then say, okay, this patient is having a breech delay. So what kind of special case I am going to deal with? So they would be prepared with all these things. Amendment to Sri Etel Rajendra. Present amendment to Honorable MP. హలో, మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా? లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.